This is the unit about measuring instruments, measurements, the rules, how we should follow அப்படின்றத பற்றி தான் இதில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் யூனிட்ஸை பற்றி நம்ம நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஸ்கோப்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் எப்படியெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக ஆக்ட் ஆகுன்றதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் வெரி வெல் நினைக்கிறேன். Now in this class we will start with tabulation 1.2. So different definitions are given. The base quantity, then unit, that symbol is given, that definitions are discussed here. So what is base quantity அப்படின்னா, this quantity will not depend with other quantity, that is called as base. இதை பற்றி நம்ம earlier classலேயே படிச்சிருக்கோம், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன். Do you remember? Yes, மறந்துச்சுன்னா ஒரு டைம் எடுத்து பார்த்துக்கோ. ஸோ பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் நத்திங் பட் த குவான்டிட்டி விச் will not depend with other quantities called as base quantity. So here the base quantity is unit and symbols are given. Length meter, its symbol is taken as m, நல்லாவே தெரியும். And mass always will be mentioned with the unit kg. Kg is nothing but kilogram. Then time, second, and s will be taken. Then electric current, it's ampere, capital A is used. Temperature, Kelvin, K. Amount of substance, it's mole, MOL என்று யூஸ் பண்ணுவோம். Luminous intensity, candela, CD, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். லோவர் கிளாஸ்லேயே படிச்சு 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இந்த யூனிட் சிம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்கான் ஃபார் பேஸ் குவான்டிட்டி. And now first we'll see the definition of 1 meter. So the definitions are given here clearly. So 1 meter is nothing but 1 meter நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் ஜென்ரலாக will measure with 100 centimeter, right? நம்ம கையில் இருக்க சின்ன ஸ்கேல் பார்த்தோன்னா 15 சென்டிமீட்டராக இருக்கும், கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேல் பார்த்தோன்னா 30 சென்டிமீட்டர் ஆர் we can say that is equal to 1 feet அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then what is 1 meter? There is a definition for 1 meter. So this 1 meter was explained with the help of the light travel. The help of light travel, it is explained what is 1 meter. Okay, so 1 meter of length is explained. So what is light? Light, namak theriyum, it is one kind of energy. It is coming out from the source of light. The sun is the natural source of energy for light. இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும். லைட்டை பற்றி நம்ம லோவர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். Then we will see what is 1 meter. 1 meter is defined with the light that we can define as when the light is traveling in vacuum. In that case, 1 part in. So how many part? 1 part in 29 crore 97 lakh 92,458 of a second. In that, if we are taking 1 part means that is equal to light travel பண்ணுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னவா எடுத்திருக்கோம், ஒரு பார்ட். எதில் 29 crore 97 lakh 92,458 of a second. This is called as 1 meter. This definition was accepted in the year of 1983. Understood, students? Yes. Next, kilogram is a unit for mass. What is mass? Mass என்றது பார்த்தோன்னா the number of matter contained in a body is called as mass. Correct? Or quantity of matter contained in a body is called as mass. அதோட யூனிட் வந்து kg. இங்கே 1 kg நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், இப்போலாம் டிஜிட்டல் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். 1 kg அப்படின்னா it will shows 1.00 kg, 1 kg like that டிஜிட்டல் மீட்டர்லேயே டைரெக்டாக காட்டுது. பட் ஓல்டன் டேஸில் பார்த்தோன்னா ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு பிளேட்டில் ஸ்டோன் 1 kg ஸ்டோன் வச்சுருப்போம். நெக்ஸ்ட் பிளேட்டில் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக என்ன திங்ஸ் வேணுமோ அதை நம்ம ஃபில் பண்ணி வில் ஃபைண்ட் அவுட் தீஸ் டூ ஹேவிங் தி ஈக்குவல் மாஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் எடுத்திருக்கோம். பட் தர் இஸ் அ டெஃபினிஷன் ஃபார் இன் ஃபிசிக்ஸ், that is for 1 kg. 1 kilogram is nothing but we are using the cylinder. The cylinder which is made by platinum iridium alloy. So என்ன மெட்டீரியல் அது மேட் ஆயிருக்கு? It is made by platinum iridium alloy. So that cylinder எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ரான்ஸில் Bureau of Weights and Measurement நியர் பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த சிலிண்டர் என்ன மாஸ் இருக்கோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோகிராம். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இன் ஃபிசிக்ஸ் வி ஆர் அக்செப்டிங்
1 kg of mass is equal to the cylinder of platinum iridium alloy. So அதுதான் நம்ம 1 kg mass எடுத்திருக்கோம். So it is accepted in the year of 1901. So there is a definition for second, this definition we are using for time. So we understood definition of 1 kg. 1 kg is nothing but the cylinder which is made by the alloy of platinum and iridium. பாரிஸில் இருக்க அந்த லேபில் என்ன மாஸ் இருக்கோ, அந்த சிலிண்டர் என்ன மாஸ் இருக்கோ, நான் வெயின்னு சொன்னேன், இட் இஸ் ராங். என்ன மாஸ் இருக்கோ அந்த சிலிண்டரோட மாஸ் வில் பி டேக்கன் as 1 kg. It is accepted in international level. Then the definition for 1 second is nothing but it is giving the periods of vibration. So இங்கே cesium 133 atom யூஸ் பண்ணோன்னா இந்த cesium atoms are giving the radiation due to the vibration between the two levels, two hyperfine levels. எவ்வளோ பீரியட்ஸ்க்கு அந்த வைப்ரேஷன் டிரான்சிஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா it is 19 crore 26 lakh 31,770 periods of radiation given by the cesium 133 atom means that is called as 1 second. So it was accepted in the year of 1967. And next is electric current. Its unit is ampere. 1 ampere na எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம், இது நல்லாவே தெரியும். Unit for electric current is ampere. So how to measure in laboratory for ampere? Using a meter. Then what is another one meter? That is voltmeter. So definition of ampere. So ampere measure பண்றதுக்கு we having the two straight parallel conductors with the infinite length. So two straight parallel conductors with infinite length which having the negligible cross section. These two conductors are separated by distance of unit value, that means 1 meter. இந்த arrangement நம்ம எங்கே வச்சிருக்கோம்னா vacuumல. So it may produce the value of force 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter means this is called as 1 ampere. So ampere அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா infinite length of the wire is taken and the two infinite length of the wire is kept distance of 1 meter apart in vacuum, and these two wires producing the force value is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter means this is called as 1 ampere. And it's recognized in the year of 1948. Then definition of Kelvin. 1 Kelvin is nothing but you're taking the triple point of water. What is triple point of water means? At particular temperature the same water which having in 3 format, saturated vapor and pure and melting of ice at particular temperature, that is called as triple point of water. So 1 Kelvin is 1 fraction in 273.16 of the thermal temperature. This is called as 1 Kelvin. Then definition of 1 mole. 1 mole is defined as amount of the substance which contains the elementary entities as the atoms of 0.012 kg of pure carbon 12. So carbon 12 0.012 kg contained irundichina, this is called as 1 mole. Then candela, this is using for luminous intensity. So light oda intensity evlo output varundradha we can say with the unit CD. So this candela we can define as in a particular given direction. In the direction light intensity kuduthirukko, in the direction the source emits a monochromatic radiation in the frequency of 5.4 into 10 to the power 14 hertz and radiant intensity of 1 by 683 watts per steradian means in the same direction means that is called as 1 candela. Okay, so how much frequency it is giving? 5.4 into 10 to the power 14 hertz of frequency and radiant intensity is 1 in 683 part. 1 part in 683 watt per steradian in the same direction of intensity of light means this is called as 1 candela. So it was explained, it was accepted in the year of 1979. This is called as 1 CD. At last the definition of triple point of water is given. So already what we discussed, the triple point of water is nothing but it is in equilibrium at particular temperature. This is called as triple point of water. So those definitions which is given for base quantities are basic thing. So still thorough this
and it is basic wherever you go, and நீ காலேஜில் எங்கே போய் எந்த ஃபிசிக்ஸ் படித்தாலும் இதெல்லாமே பேசிக்காக இருக்கும். ஸோ now itself you understand this, then it will be very easy in your future. And next is derived quantities and their units. So what is derived quantity? We discussed now in a earlier class. Derived quantity means the quantity which is derived from base. Two or more base quantities are used here, that is called as derived quantity, and some things are explained here. Plane angle, its expression is arc per radius, its unit is radius. And solid angle, surface area per radius square, unit is SR. Area, length into breadth, m square. Volume, area into height, m cube. Velocity, displacement by time, ms per minus 1. Acceleration, velocity by time, ms per minus 2. Angular velocity, angular displacement by time, radian s per minus 1. Angular acceleration, angular velocity by time, radian s per minus 2. Density, mass per volume, kg m per minus 3. Linear momentum, mass into velocity, kg ms per minus 1. Moment of inertia, mass into distance square, kg m square. Force, mass into acceleration, that is Newton or kg ms per minus 2. Pressure, force per unit area, nm per minus 2 or pa, Pascal. Energy, force in distance, Newton meter or joule. Power, work by time, joule per second or watt. Impulse, force into time, Newton second. Surface tension, force per length, Newton per meter. Moment of force, force in distance, Newton meter. Electric charge, current into time, we can say with the unit ampere second or C coulomb. Current density, current per area, ampere per meter square. Magnetic induction, force per current into length, N, A per minus 1, M per minus 1, or we can say Newton ampere inverse and meter inverse, or we can say in Tesla. Force constant, force per displacement, Newton per meter. Planck's constant, we can write the formula energy of photon per frequency, joule second. Specific heat, heat energy per mass into temperature, joule kg per minus 1, k per minus 1. Boltzmann constant, energy per temperature, joule per Kelvin. So these are the physical quantities expression units are given. Just to thorough that. So we have to thorough this, and we can use these units in many places in sums and further explanation la நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுங்க. And before that you mark question answers, and more questions are there. Okay, each and every answers carrying with 2 mark question. Define on meter, define on kilogram, what is called on second, state on ampere, இது important question, state on ampere. Then define on Kelvin, define mole, and define CD. You mark all these questions here. Okay, so all the definitions are 2 mark questions, and also all these definitions are base here. Okay, so base for physics. So basics la இது ரொம்ப பேஸா இருந்தனால நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. There is a small derivation, some constant values are given in this note. Pi radian is equal to 180 degrees. So what is the pi radian value? 180. ஒரு pi என்ற ஒரு வேல்யூ நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுவோம், சர்க்கிளில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ pi we can, that is equal to 180 degree. அப்போது இதில் 1 radian வேணும்னா we can send this pi to right hand side. So right hand side போச்சுன்னா cross multiplication, this pi will become as divide 1. So 1 radian is equal to 180 degree divided by pi. Then we are substituting the pi value. So pi we can use 2 values, 3.14 use பண்ணலாம், இல்லை pi is equal to 22 divided by 7. So pi divide இருக்கிறதுனால, so 22 by 7 will goes up. We are multiplying as like a ordinary method. When we are solving this one, we are getting the answer 57.27 degree. This is the answer for 1 radian. So 1 degree we can say as 60 minutes. You have to thorough this. 1 degree into the 60 minutes. And then 1 minute is equal to, we know that 60 seconds. Some common concepts, you have to thorough this. And relation between radian and degree in minutes. And see here, 1 degree is equal to pi by 180. Okay, 1 degree is equal to how much? Pi by 180, because pi என்றதும் 180 தான்,
180 is also the value of 180. When we are cutting this, it will become 1 radian. Okay, so when we are substituting the value, we are getting the answer 1.745 into 10 power minus 2 radian. Next, 1 minute is equal to, we can write as 1 degree divided by 60. Okay, because 60 minutes equal to 1 degree. Then 1 minute is equal to 1 degree by 60. So what is the 1 degree value? 1.745 into 10 power minus 2 radian. Okay, 1 radian value we are given now. What is 1 radian value? 57.27. அதான் இங்கே substitution பண்ணிருக்கோம். After dividing that, we will get the answer like this. Then 1 minute oda value பார்த்தா 1 degree divided by 60. Then we are substituting the 1 degree from this previous one. Solving this, we are getting the answer 2.908 into 10 power minus 4 radian. Approximately we can write as 2.91 10 power minus 4 radian. Then for 1 minute, we can write the value as 1 degree by 3600. சரியா? Sorry, it is not minute, it is seconds. So 1 second is equal to, so this is the last one we studied, that is called as minute, and this is represent second. 1 second is equal to, we can write as 1 degree divided by 3600. So full hour for 1 hour 3600 seconds are there, that is substituted here. Then 1 degree, we having the value of 1.745 into 10 to the power minus 2 divided by 3600, and we are solving this. இதில் சால்வ் பண்ணும்போது 3600 36 into 10 power 2 ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுவீங்க. சரியா? ஸோ 3600 36 into 10 power 2 மாற்றிட்டு, the 10 power 2, if it goes up, it will become 10 power minus 4. Already 10 power minus 2 இருக்கா? Then divide 1.745 divided by 36, you will get the answer, and from that you separate the 10 power minus 2, then 10 power minus 6 will come. Then we can write the answer 4.847 into 10 power minus 6 radian, or approximately 4.85 into 10 to the power minus 6 radian. This is the answer for 1 second. So for 1 radian is 57.27 degree. 1 degree is 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. 1 minute is equal to 2.91 into 10 to the power minus 4 radian. 1 second is equal to 4.85 into 10 to the power minus 6 radian. So these are some constant values. இதை த்ரோ பண்ணி வச்சு மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோ. சம்ஸில் நிறையா பிளேஸில் இந்த யூனிட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் சில்ட்ரன், யூ டேக் as today's homework. We studied on that big tabulation. அதில் define 1 ampere, define 1 kg, define 1 second. Okay, so how many questions? 3. Then define 1 mole. So these 4 questions, இந்த 4 கொஸ்டினையும் 4 2 மார்க்ஸையும் ஃபஸ்ட்டில் எல்லாம் தரவு பண்ணி வச்சுக்கோ. தரவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தென் யூ ரைட் தீஸ் 4 கொஸ்டின்ஸ் இன் யுவர் ஹோம்ஒர்க் நோட் பேஜ். ஓகே, ஹோம்ஒர்க் சைடில் எழுதிட்டு தென் யூ டேக் தட் ஃபோட்டோகிராஃப், தென் யூ சென்ட் தட் ஃபோட்டோகிராஃப் டு மை பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய்டு டுடேஸ் கிளாஸ். நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி the relation between radian, degree and minutes-ஐயும் பார்த்தோம். These values are more important. நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோ. And we can apply this in upcoming sums and some derivations எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay children, and the rest of the topics we'll discuss in next class. Bye children.